two-dimensional arrays. Two-dimensional arrays means variable can have two subscripts are called two-dimensional arrays. అంటే టూ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్న వేరియబుల్స్ని టూ డైమెన్షనల్ అరేస్ అని పిలుస్తారు. మోస్ట్లీ మనం జనరల్గా అయితే మ్యాట్రిక్స్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్కి యూజ్ చేస్తారు. బట్ ఇట్ కంటైన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రిడ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అనేది చెప్తారండి. బట్ ఇంట్ ఏ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ టూ డైమెన్షనల్ అరే. బట్ ఇన్ జావా డిక్లరేషన్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. ఎలా డిక్లేర్ చేసినా వ్యాలిడ్ అండి, లైక్ వన్ డైమెన్షన్స్. మోస్ట్లీ సి రిలేటెడ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అయితే ఫస్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తారు. ఇలా కూడా రైట్ చేయొచ్చు. బట్ మోస్ట్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీథింగ్. ఫస్ట్ వన్ మనం వ్యాలిడ్ అండి ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ జనరల్గా మనకి టూ డైమెన్షన్స్ అంటే మనకి ఏం చెప్తారంటే మ్యాట్రిక్స్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది చెప్తూ ఉంటారు. బట్ మ్యాట్రిక్స్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ రైట్ చేయొచ్చు, నో డౌట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి లాంగ్వేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఇంట్ అంటే సి లాంగ్వేజ్ అయితే సైజ్ ఇవ్వచ్చు. ఏ ఆఫ్ 3 2 అన్నారు అనుకోండి. అక్కడ మనకి ఏం చెప్తారు, అండ్ ఫస్ట్ వన్ రిప్రజెంట్స్ రోస్, సెకండ్ వన్ రిప్రజెంట్స్ కాలమ్స్ అనేది చెప్తారు. అంటే 3 rows 2 columns. What is the position means 0 0. This is the 0 0 index. This is 0 1. First row second column, second column. Second row first column. Second row second column. Third row first column. Third row second column. మనకి ఇలా చెప్తారు కదండి. ఓకే, నో డౌట్ జావా ఆల్సో సపోర్ట్స్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫామ్, బట్ మోస్ట్లీ జావా సపోర్ట్స్ టూ డైమెన్షనల్ అరైస్. మీన్స్ జావా సపోర్ట్స్ arrays of arrays approach to overcome the memory and to improve the memory utilization. మెమరీ యూసేజ్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం మనం ఏది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారంటే అరైస్ ఆఫ్ అరైస్ అప్రోచ్ యూజ్ చేస్తారని జావాలో. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. నేనే ఒక కోచింగ్ సెంటర్ అప్లికేషన్ ఏదో డెవలప్ చేయాలనుకున్నాను. కోచింగ్ సెంటర్స్ అంటే వాళ్ళు ఏదో బ్యాచెస్ మెయింటైన్ చేస్తారు. 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12 అలా ఏదో బ్యాచెస్ ఏదో మెయింటైన్ చేస్తారండి. నన్ను అడిగిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే 8 బ్యాచెస్ ఉంటాయని చెప్పాడు. వాటి టైమింగ్స్ మనకి ఇచ్చాడు, 8 బ్యాచెస్ అని చెప్పాడు. అంటే 9 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 9 to 10 1 స్లాట్, 10 to 11 1 స్లాట్, 11 to 12 1 స్లాట్, 12 to 1 1 స్లాట్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం చెప్పాడు, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8. వాడు ఇచ్చిన స్లాట్స్ ఇవ్వండి. నాకు 8 స్లాట్స్ ఇచ్చున్నాడు. ఈ 8 స్లాట్స్ ప్రకారం నాకు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయమన్నాడు. ఒక బ్యాచ్ కెపాసిటీ వాడు ఎంత చెప్పాడంటే, అంటే వాడికి సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఎంత ఉందంటే 50 మెంబర్స్ అన్నాడు అనుకోండి. అంటే ఇప్పుడు నేనేం క్రియేట్ చేయాలి అంటే 50 కాదు 500 అలా ఉండొచ్చు. నేనేం క్రియేట్ చేయాలి, బ్యాచ్ ఆఫ్ ఎన్ని బ్యాచెస్ అయింది 8. ఎంత కెపాసిటీ అయింది 50 కెపాసిటీ. దిస్ ఇస్ రోస్, దిస్ ఇస్ కాలమ్స్. యాక్చువల్ అయితే అంటే 8 బ్యాచెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ప్రతి బ్యాచ్ లోపల ఎంతమంది ఉంటారంటే 50 మెంబర్స్ ఉండాలి. అంటే 50 మెంబర్స్ని యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళొచ్చు. వాడు క్రియేట్ చేసేది అదే. ఇప్పుడు ఇలా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నేను అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి వాడికి ఇచ్చేసాను. ఫస్ట్ బ్యాచ్లో 10 మెంబర్సే జాయిన్ అయ్యారు. నేను క్రియేట్ చేసిన బ్యాచ్ లొకేషన్ కెపాసిటీ ఎంత అయింది 50 అయింది. అంటే అప్పుడు ఏమవుతున్నాయండి, రిమైనింగ్ 40 లొకేషన్స్ ఎంటీగా ఉండిపోతాయి. సెకండ్ బ్యాచ్లో 50 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం, అక్కడ వరకు అయిపోద్ది. మళ్ళీ థర్డ్ బ్యాచ్కి వచ్చేటికి 5 మెంబర్స్ ఉన్నారండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మిగతా 45 లొకేషన్స్ ఎంటీనే, అంటే స్పేస్ వేస్ట్ అయింది. ఆ ఫోర్త్ బ్యాచ్కి వచ్చేటికి ఒక 2 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి, రిమైనింగ్ 48 లొకేషన్స్ వేస్ట్. దట్ ఈస్ ద మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఇన్ టూ డైమెన్షనల్ అరైస్. ఇన్ కేస్ దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి వాడు ఏం చేశారంటే అరైస్ ఆఫ్ అరైస్ అప్రోచ్ అన్నది డెవలప్ చేశారు. అంటే మనకు అరే మెమరీ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, రన్ టైంలోనే క్రియేట్ చేస్తాం కదా. ఇంట్ ఏ ఆఫ్ అంటే బ్యాచ్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇంట్ ఏ ఆఫ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఇంట్ ఆఫ్ ఒకటే సైజ్ ఇవ్వచ్చు. అంటే ఫస్ట్ రో సైజ్ ఏదో మీరు ఏదో ఒక సైజ్ ఇచ్చుకోండి. నేను 3 అని ఇచ్చాను, సెకండ్ ఎంటీకి ఇచ్చాను అనుకోండి. దెన్ ఇట్ క్రియేట్స్ array with how many locations means 3 locations. This is 0 1 2. తర్వాత మీరు ఏం క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే ఏ ఆఫ్ 0 ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఇంట్ ఆఫ్ 4 అని ఇచ్చాను అనుకోండి. అప్పుడు నాకు ఏం క్రియేట్ అవుతుంది తెలుసా, 0కి 4 సెపరేట్ లొకేషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. దిస్ ఇస్ 0 1 2 3. ఏ ఆఫ్ 1 ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఇంట్ ఆఫ్ 2 అని ఇచ్చాను అనుకోండి. నాకు సెకండ్ దానికి ఏం క్రియేట్ అవుతాయి తెలుసా, 2 లొకేషన్స్ మాత్రమే క్రియేట్ అవుతాయి, 0 1. నెక్స్ట్ ఏ ఆఫ్ 2 ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఇంట్ ఆఫ్ 3 అని ఇచ్చారు అనుకోండి. దీనికి సబ్ నేను క్రియేట్ అవుతాయంటే 3 క్రియేట్ అవుతాయి. దిస్ ఇస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ జావా.
దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అరైస్ ఆఫ్ అరైస్ అప్రోచ్. అంటే జనరల్గా మనకి ఏం జరుగుతుందంటే బ్యాచెస్ కెపాసిటీని బట్టి ఏ బ్యాచ్కి ఎంత సైజ్ క్రియేట్ చేయాలో మనం సెపరేట్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రాబ్లం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ బ్యాచ్లో 10 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి, బ్యాచ్ ఆఫ్ 0 ఈక్వల్స్ యూనిట్ ఆఫ్ 10. సెకండ్ బ్యాచ్లో 50 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి, బ్యాచ్ ఆఫ్ 1 ఈక్వల్స్ యూనిట్ ఆఫ్ 50. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ జావా. ఓకే, రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం. జనరల్గా అయితే మ్యాట్రిక్స్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువ రైట్ చేస్తాం, జనరల్ ప్రోగ్రామింగ్ పాయింట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అరైస్ అప్రోచ్. Okay, I want to print 2 into 2 matrix. Okay, 3 into 2 matrix, static matrix, or 2 into 3 matrix. Static input already నేను చెప్పున్నాను. సింగిల్ డైమెన్షన్ అయితే స్టాటిక్ ఇన్పుట్ అంటే ఆల్రెడీ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ నేను ఇచ్చేసి ఉంటాను ప్రోగ్రామ్ రైట్ చేసినప్పుడే. దాన్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి? నేను యాక్చువల్గా జావాలో మీకు చెప్పినప్పుడు నేను ఒక పాయింట్ చెప్పున్నాను. ఏం చెప్పాను? అరేలో ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేయాలి. డైరెక్ట్ స్టోరింగ్ అంటే మనకి ఏం చెప్పాను? ఇంట్ ఆఫ్ ఈక్వల్స్ టు కర్లీ బ్రేసెస్ యూ షుడ్ ప్రొవైడ్ ద వాల్యూస్. ఇక్కడ కూడా కర్లీ బ్రేసెస్ యూజ్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ కర్లీ బ్రేసెస్ ఎలా యూజ్ చేస్తారంటే 2/3 మ్యాట్రిక్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే 3/2 మ్యాట్రిక్స్ అనుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ 3 into 2 మ్యాట్రిక్స్ కానీ మనం క్రియేట్ చేయాలనుకోండి. ఇంటి ఆఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఓపెన్ కర్లీ బ్రేస్. ఈ కర్లీ బ్రేసెస్ లోపల ఇన్నర్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఎన్ని ఉండాలి తెలుసా? రో నెంబర్ ఎంత ఉంటే అన్ని కర్లీ బ్రేసెస్ ఉండాలి. రో నెంబర్ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ 3 ఉంది. దట్స్ వై ఇన్నర్ యూ కెన్ క్రియేట్ 3 కర్లీ బ్రేసెస్. ఎవ్రీ కర్లీ బ్రేసెస్లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉండాలంటే కాలం నెంబర్ ఎంత ఉందో అన్ని వాల్యూస్ ఉండాలి. ఓకే, ఓకే, దిస్ ఈజ్ 0. 0 is 3, 0 1 is 6. This is 1. 1 0 is 8, 1 1 is 1. This is 2. 2 0 is 5, 2 1 is 9. Okay, like that. ఇప్పుడు నన్ను 2 into 3 మ్యాట్రిక్స్ క్రియేట్ చేయమన్నాడు అనుకోండి స్టాటిక్ ఇన్పుట్ ద్వారా. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ రో నెంబర్ ఎంత ఉందో అన్ని కర్లీ బ్రేసెస్ క్రియేట్ చేయండి. 2/3 మ్యాట్రిక్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఏమని క్రియేట్ చేయాలి? ఇంట్ ఆఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ యూ షుడ్ క్రియేట్ 2 ఇన్నర్ కర్లీ బ్రేసెస్. ఎవ్రీ ఇన్నర్ కర్లీ బ్రేస్ యూ షుడ్ ప్రొవైడ్ 3 వాల్యూస్ బికాజ్ ఆఫ్ కాలమ్ సైజ్ ఇస్ 3 అన్నాను నేను. 5 9 1 2 3 8 6. దిస్ ఇస్ మై 2 dimension. ఓకే, ప్రింట్ చేయాలంటే ఏం ప్రింట్ చేస్తారు? ఫర్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println matrix is for I equal to 0, I less than row size. What is the row size? 2. I plus plus. Then for int j equal to 0, j less than column size. What is the column size? 3, j plus plus. ఇప్పుడు ఏం రాస్తారు? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ సైడ్ బై సైడ్ ప్రింట్ అవర్ కాలమ్స్ a of ij ప్లస్ స్పేస్. కాలం అయిపోయి రోకి వచ్చినట్టు మళ్ళీ ఏమవ్వాలంటే బ్రేక్ అవ్వాలి లైన్. ఎందుకంటే రో అన్నది సెపరేట్గా ప్రింట్ అవ్వాలి. దట్స్ యూ షుడ్ క్రియేట్ లైన్ బ్రేక్ లైక్ ప్యాటర్న్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సేవ్ దిస్ వన్, compile, then run. It prints 592,386. This is to print matrix based on static input. స్టాటిక్ ఇన్పుట్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి. రో నెంబర్ ఎంత ఉందో అన్ని ఇన్నర్ కర్లీ బ్రేసెస్ రావాలి. కాలం నెంబర్ ఎంత ఉందో అన్ని వాల్యూస్ ప్రతి కర్లీ బ్రేసెస్ మధ్యలో ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, ప్రింట్ 3 into 2 మ్యాట్రిక్స్ డైనమిక్ ఇన్పుట్. డైనమిక్ ఇన్పుట్ అంటే నేను ఇన్పుట్ అయితే మాత్రం రన్ టైంలో ఇవ్వాలి. అంటే ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్ మనం ఇచ్చేస్తున్నాం కదా, ఈ ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వకుండా రన్ టైంలో ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇవ్వడానికి లేదు, అంటే మెమరీ క్రియేట్ చేయాలి. హౌ టు క్రియేట్ మెమరీ అంటే న్యూ ఇంట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద సైజ్? 3 rows 2 columns అన్నది. ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవాలి కాబట్టి మెసేజ్ చెప్పండి. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println ఎంటర్ ఎలిమెంట్స్ ఫర్ int I equals to 0, I less than 3, I plus plus. For int j equal to 0, j less than 2, j plus plus. Okay, a of ij equals to
ఇంతకుముందు ఏ ఆఫ్ ఐ అని రాశారు, ఇక్కడ ఏ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎస్సీ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంటా. ఓకే, ఇక్కడ 3 rows 2 columns అన్నాడు కాబట్టి 3. ఇప్పుడు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వాలి? 3 into 2 అన్నాడు కాబట్టి 6 ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వాలి ఎంటర్ అంటే 1 6 3 8 5 9. ఓకే, దిస్ is to print 3 by 2 matrix as dynamic input. My requirement is print m by n matrix, m into n matrix. That means I don't know about the number of rows and number of columns. Everything is same. And see, 1 dimensional n elements అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు? n వాల్యూ తీసుకున్నారు, అరే క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏ ఆఫ్ n అని క్రియేట్ చేశారు. లైక్ దట్ ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి? బిఫోర్ క్రియేటింగ్ అరే you should provide values of mn. System dot out dot println enter number of rows and columns. Okay, int m equals to sc dot next interval, like int n equals to sc dot next interval. At the time of creating, you should use in place of m n. లూప్ లోపల కూడా ఏం చేస్తారు? m n యూజ్ చేస్తారు. రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఆర్ సేమ్, ఏం చేంజ్ కాదు. b into 2 అన్నాడు, ఇప్పుడు m into n అన్నాడు అంతే. బట్ m n ఎంత అన్నది మనకు తెలియదు కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ ద m and n values. That's all. Then you can compile the program. Then enter number of rows. I want to enter 3. Enter number of columns 4 అన్నాను. అంటే 3 into 4 means 12 ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వాలి మనం. 1 2 3 4 5 అంటే 3 rows 4 columns. 6 7 8 9 1 2 3. ఓకే, 3 rows 4 columns. ఓకే, మనకి మ్యాట్రిక్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే కంపెనీ కోడింగ్ కోసం అయితే నేర్చుకుంటారు, కానీ జనరల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఓకే దట్స్ ఎనఫ్. నేను కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ పెడతాను, అవి కంప్లీట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. రీడ్ m by n matrix and print transpose of given matrix. Transpose means rows columns అవ్వాలి, columns rows కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలి. అంటే m rows n columns ఉంటే n rows m columns కింద ప్రింట్ అయినప్పుడు n rows కింద మారాలి, ఇది m columns కింద మారాలి. ij ఏమవ్వాలంటే j అవ్వాలండి అంతే, మీదంతా సేమ్. బికాజ్ ఆఫ్ transpose means rows are converted into columns, columns are converted into rows. Simply you can convert m into n into m. Up to input same, there is no difference. అసలు ఇక్కడ ఏం చేంజ్ కాదండి. At the time of printing only you can convert m rows into n rows, n columns into m columns. At the time of printing, a of ij converted into a of ji. That's all.